Bom, bem-vindo a todos. Meu nome é Luiz Naveda, eu sou o diretor do Choreographic Coding Labs 18. Bom, bem-vindo. Não sei, não estou vendo muito bem se todo mundo já entrou, mas, bom, essa é a amostra final, ou uma amostra de processos do que nós temos desenvolvido até o momento. Foi um processo muito intenso, cheio de desvios e achados e descobertas, encontros e desencontros, que acho que sempre fez parte da natureza do CCL e da proposta do Motion Bank. O Motion Bank é um projeto que iniciou isso em 2013, se eu não me engano, e ele foi sendo desenvolvido em vários lugares do mundo e agora acontece em Belo Horizonte depois de 2 edições aqui em Belo Horizonte mesmo e uma edição em São Paulo no ano passado. Então é um projeto que já está na sua 18ª edição, e o que é importante para um projeto, e principalmente com as relações com o conhecimento, como é o caso. Eu queria agradecer ao Anton, ao Jorge, à Tembe, à Júlia, nossos promotores que promoveram todo esse processo, e aos meus estudantes que me deram um apoio aqui maravilhoso, realmente estou muito tocado com isso, e todos os participantes que deram energia, foco, questionamento em todo esse processo. Eu queria fazer um agradecimento especial às instituições, né, porque a gente não vive sem elas, o Corpus Lab, meu grupo de pesquisa, a Universidade do Estado de Minas Gerais, a Universidade Federal, o CR Dança, que é esse espaço maravilhoso, em nome da Patrícia, assim, sem vocês eu acho que, nossa, vocês tranquilizam a vida da dança, de quem está relacionado com a dança em Belo Horizonte. E o evento é apoiado pela FAPEMIG. Eu queria falar mais detalhadamente sobre isso, só um pouquinho, porque não é comum uma instituição como a FAPEMIG financiar um evento como esse. É muito avançado. Então, assim, eu já envio, esse vídeo vai ser enviado para a FAPEMIG, os parabéns pela visão da FAPEMIG em apoiar, espero que nos apoiem e apoiem outras iniciativas da dança, da tecnologia, das artes e dessas interações, que é o que, na verdade, se propõe como a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Minas Gerais no futuro próximo. Muito obrigado. Agora a gente vai começar. Eu não me lembro do programa, assim como da maneira processual e caótica que a gente tem desenvolvido. Eu não vou me lembrar, vocês vão vendo no decorrer. E vocês também vão seguindo o percurso. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos. So, thank you very much. My name is Anton Koch. I am a software developer for Motion Bank, and Luis Naveda generously invited me here to participate and facilitate this choreographic coding lab. So I think he explained what it is. Yeah, yes, he's talking about the sponsorships and all the partnerships to make it possible. Now I will translate you. O nome dele é Anton Koch, ele é o coordenador responsável pelo Motion Bank, foi convidado pelo Luiz Naveda para vir mostrar o projeto aqui. Yes, and today I'm very happy to open this evening of more or less rehearsed, more or less improvised performances around the material or the ideas or thoughts that came up during the lab. And the Choreographic Coding Lab, as it originated from Motion Bank as a research project, is a place to bring together practitioners, both from the digital coding perspective and from a choreographic perspective. Sim, então ele está muito feliz da gente poder mostrar aqui esses processos que foram desenvolvidos ao longo do lab, essas ideias. É uma improvisação, uma mostra aberta, e ele explicou que o Choreographic Coding Lab traz essa ideia de unir os artistas digitais, programadores, com o pensamento coreográfico. É o foco do Choreographic Coding Lab. And so, as it revolves around the exchange and transmission of choreographic thinking in the context of practice, it engages very to some extent, quite hands-on with technology. As you can see, there's a lot of things, cables, cameras on stage, and I will also talk about this more. But it really centers around the human exchange around this.
because this is really the most difficult part in an interdisciplinary collaboration. It's really to find a common language, and to, especially when it revolves around technology, because technology often gets in the way of these things. And so, yeah, I'm sorry. Então ele está explicando, né, que esse laboratório é muito mão na massa. Então, em tudo que envolve essa relação do pensamento coreográfico com esse setting que vocês estão vendo aqui, câmeras, cabos, e as relações humanas também, que fazem parte de toda essa troca, de encontrar essa linguagem comum nesse trabalho prática, mão na massa. Yes, and so today we don't want to show off technology in the first place, but really approaches towards technology, and also opening up the black box of what is normally a technology that on stage is more or less hidden, that should not be visible, that is really in the background, and here you can see it's very visible. Então a ideia aqui é mostrar, às vezes, essa caixa preta da tecnologia, né? Que muitas vezes nesses trabalhos com tecnologia ela é o foco e a gente não vê. Então aqui é tornar isso tudo visível. Então é abrir essa caixa preta e colocar como que essas interações foram feitas por aqui. And to start off, we want to start with a a kind of central technology that is used in more in some parts of scientific research around motion, because it's motion capture. And motion capture, you can see these cameras around, and these cameras create a 360-degree view of the space between them, and from there tries to infer the position of certain reference points on the body. So there's a reference point on the hand, and if the hand moves, the camera detected from various angles and tries to estimate the position. Então ele vai falar um pouco dessa parte científica, né, de como que funciona esse sistema de motion capture, que são essas câmeras com uma visão que faz essa visão 360 graus, que vai mostrar pontos do nosso corpo e cria uma estimativa de valores desses pontos. Yes, and behind me you can see already a 3D reconstruction of these points of on the body of Isabel Miranda, who was generous enough to donate an improvisation performance to us, which was actually meant a little bit different, but because of restrictions from the theater, we had to reduce it a little. And so I want to pass the microphone over to Isabel, and I think we have to switch microphones because this has a short cable. Então, aqui a gente já está vendo, né, essa visão 3D da Isabel, que está doando aqui essa performance para mostrar. A gente, devido a questões técnicas, a gente reduziu um pouco essa área e a Isabel vai fazer essa improvisação agora, onde a gente vai ver, está vendo já esses pontos mostrados no motion capture aqui da Isabel. Sim, boa noite. Então, eu vou fazer aqui movimentos para que sejam capturados e observados a partir dos principais pontos, né, mencionados. E essa improvisação ela vai tentar mesmo realçar, dar uma visão mais ampla de pontos extremos assim do corpo. É um pouco disso que a gente vai tentar agora, né, em conjunto. Translation in English? No, I think it's okay, né? So I will start the motion capture recording now, and then afterwards I'll just say a few words about what that data actually means in the end. But first, I'm excited to see the performance. Então ele vai começar a captura de movimentos agora, depois ele fala um pouco mais sobre essa coleta de dados dessa improvisação da Isabel.
Thank you very much, Isabel. And so now we see the recording is running, and as you can see, it is quite glitchy. So you see lots of little jaggy movements and kind of distortions, and I think this is very telling for the story of technology, because now we're staging technology with all its errors, because normally now you would run all kinds of smart tricks to make it look more smooth and to smooth out errors, but it is a very imperfect and also very fragile technology. Sim, então a gente está vendo essa gravação do que ela fez, com vários glitchings, várias imperfeições, erros, o movimento não está tão ligado. Então, toda essa questão que fala muito da história da tecnologia. Is out? No. Are you listening me? Até estão me ouvindo, né? And so, in that sense, this system actually it is marketed as something that you can carry, you can take anywhere, and that you can do mobile recordings. But in reality, you see it really requires extremely specific conditions, and it's very fragile. And actually, it is kind of like laboratory equipment. So, and while this is a choreographic coding lab, we are not a laboratory in that sense. Sim, então aqui a gente está vendo essa fragilidade de reconstruir isso numa questão do palco, né? Não é realmente, né? É um laboratório, mas com com esse modo de construir isso aqui na cena, né? Não com toda a perfeição que pode ter num laboratório. But I guess more importantly, what is interesting about this technology nonetheless is that it is functioning. I mean, here you have an anthropomorphic figure, so it is leaning on the notion of a stick figure, a skeleton, but what it actually does is it removes the body. So this is movement without a body, without weight, without body politics, without any sign of labor or anything. Então aqui a gente tem uma figura antropomórfica, né? Assim, a gente tem a figura não é a figura do corpo mesmo, né? A gente tem esses marcos, os esqueletos, os palitos, mas não tem realmente o corpo, a questão de como ele é assim encarnado. Então é uma representação. And so it allows an abstract view on the movement, and really only on the movement, and this is in part beneficial because it can allow completely different visualizations over time of movement, like pathways forming in space. But on the other hand, what it also does, it disconnects the movement from the context. So in this case, we don't know what this is. So the objects are not present in the motion capture. Also, there is no deeper context as to what produced the movement or what was the origin of the movement. Então a gente está vendo só essa questão técnica, né, do movimento, de onde que ele vai, o percurso, mas ele não tem o contexto, o pilão não está ali presente, o objeto não está. Ele é completamente fora de contexto. A gente consegue, por um lado, lidar com esses dados de forma abstrata, mas o corpo, o contexto não está ali. A gente não vê. And this is why at Motion Bank, although we're called Motion Bank, we are not a database of motion in that sense. So it's a kind of a clumsy name for that, because everybody always assumes this is what we do. But it is not. So this is only for us one technology in a toolbox of many, and it cannot in that sense capture dance, because dance is not equal with just movement. So dance is a way more complex relational object to study. Então, por isso que é um banco de dados, né? Porque a gente está vendo esses dados, mas o que a dança realmente é muito mais complexa do que esses dados. Então, tem aí uma redução para a gente estudar, entender o movimento, mas realmente não está falando da complexidade da dança.
And so to close this before I venture off into a lecture, which I don't want to do actually, it's just that that it reminds us that that the variety of dance, of performance, really requires us to every time look at it start from zero. So to really investigate what kind of mechanisms are necessary, what kind of digital approximations towards dance can we use in order to try to capture choreographic thinking. Então a ideia, né, não quero fazer aqui uma palestra, mas é só para relembrar que esses dados realmente não são a dança. Quando a gente vai ver um espetáculo de dança, uma apresentação de dança, a gente tem que pensar a partir sempre do zero, entender todo esse contexto. Então isso é uma ferramenta, mas realmente não é ver a complexidade da dança. And this is also something that can happen at the CCL. And so now I want to shut this down and turn off the motion capture. Então, essa é uma das vertentes do CCL, né? Ele vai desligar o motion capture agora e vamos... And thank you, Isabel. Obrigada, and now Isabel. we move. To turn off the microphone.